Avocat qui comprennent culture haïtienne, non? C'est clair, on choisit un monde pour représenter dans le domaine légal. Cabinet avocat Jonathan Kane avec Franz Vital, des réputations solides, l'a occupé les affaires immigration, divorce, Charles Support, avec tout cas légal. Des pour accident machine ou sinon accident travail, maître Jonathan Kane avec maître Franz Vital, des capacités pour aider. Il travaille dur pour faire joindre compensation que dommage il fait souvent mérité. Il tellement prend cas au sérieux que faut qu'on est si on pas joindre l'argent pour il même tout il pas toucher qui donc il obligé de travailler pour qu'à faut toucher et tant qu'on toucher plus c'est qu'on sait à toucher tout. Pas d'accident qui est trop petit, mais relais connu, quel que soit accident gagnant, maître Kane ou soit maître Vital, deux offices pour servir. Braod, 6190, Nord-Ouest, 11e Street, dans Sunrise, téléphone 954 723 51 23, dans North Miami Beach, 16210, Nord-Est, 11e Côte, téléphone 305 545 51 23. Expérience à connaissance ou avocat qui comprennent culture haïtienne, non? C'est clair, on choisit un monde qui peut représenter dans le domaine légal. Cabinet avocat Jonathan Kane avec Franz Vital, des réputations solides, l'a occupé les affaires immigration, divorce, Charles Support, avec tout cas légal. Des pour accident machine ou sinon accident travail, maître Jonathan Kane avec maître Franz Vital, des capacités pour aider. Il travaille dur pour faire joindre compensation que dommage il fait souvent mérité. Il tellement prend cas au sérieux que faut qu'on est si on pas joindre l'argent pour il même tout il pas toucher qui donc il obligé de travailler pour qu'à faut toucher et tant qu'on toucher plus c'est qu'on sait à toucher tout. Pas d'accident qui est trop petit, mais relais connu, quel que soit accident gagnant, maître Kane ou soit maître Vital, deux offices pour servir. Braod, 6190, Nord-Ouest, 11e Street, dans Sunrise, téléphone 954 723 51 23, dans North Miami Beach, 16210, Nord-Est, 11e Côte, téléphone 305 545 51 23. Good morning and welcome to What You Need to Know About the Law. As you know, my name is Jonathan Kane and we bring you what you need to know about the law every Saturday morning. Bonjour tout le monde. Comme à l'accoutumée, nous gagnons avec nous matin avocat Jonathan Kane de cabinet Kane Vital qui vient parler avec nous concernant tout ça qu'on est sous affaire la loi. And you know we bring you what you need to know about the law every Saturday morning because every week something is different and something changes in the law, and it's important to keep you, the community, up to date and to keep you, the community, informed about what's going on in the law. I do remind you that we offer a free consultation at Kane and Vital, and that means if you have a legal question or you have a legal problem, you know where to call. You can call us at 954-523-5123. Or, of course, 305-545-5123. Vous connaissez chaque jour ça, nous venons parler avec vous pour porter toutes ces nouvelles que nous pensons que ou même ou t'as doué qu'on est, de manière pour capable prendre des décisions qui sont solides. Et dans le cas que tu as voulu contacter nous toujours quitter consultation gratuite ou capable de nous dans 954 523 523 on 305 545 51 23. So we come to you this morning to talk about something that everybody has heard this week, and that is the fact that on Tuesday, President Biden announced a plan to allow hundreds of thousands of undocumented people who are married to U.S. citizens and have lived here for a long time to be able to apply for a green card without having to leave the United States. Nous venons parler avec vous concernant un nouveau programme ou arrangement que le président Biden a annoncé mardi concernant familles citoyens américains qui n'ont pas de documents qui a vécu ici depuis un bon bout de temps pour permettre aux capables de résider sous terre sans que ils pas quitté le pays à aller de l'autre côté pour y aller régler ça. Now, before you call my office tomorrow and ask about how we can apply for your spouse or your family member, this is brand new. We don't have a tremendous amount of information yet about it, but as we learn, we will let you know. It has not passed. It is just an announcement, and it is estimated that the program will allow at least 500,000 undocumented spouses and about 50,000 of their children under the age of 21 to request permanent residency
And the beauty of this new program is you would not have to leave the country, which has been an issue for many of you. It is a type of I-45 that we had before, an adjustment of status here. But this new process will give so many people a path to residency and citizenship in the next coming years. Comme son nouvelle qui fait tomber, nous connaissons pile dans nous-mêmes aider nous pour poser nos paquets de questions sur ça, nous très contents. Cependant, règlement qui gens yo pral gérer ça pour en place. Et aussitôt que vous avez toute bagaille qui date de commencement, n'a très certain pour nous faire nous connaître ça. Et programme ça gens yo annoncé là, il y a presque 500 personnes qui mariés avec citoyens américains qui capables de résider sous terre, plus 50 000 dans petit qui ont moins que 21 ans qui pourraient participer avec eux dans ça. There's no question that this is going to have an incredible effect for so many families that are here, that are in that limbo. It is estimated, I read yesterday, that there's about 130,000 undocumented people that are married to American citizens just here in Florida, with an additional total of about 600,000 within the country. Nous apprenons que ici, là, en Floride, il y a plus que 150 000 personnes qui mariés avec citoyens américains qui sont dans situation ça, qui sont pas capables de faire ajustement sous terre sans pas quitter le pays. Et il y a l'autre 600 000 qui éparpillés dans le reste state. And unfortunately, I think that there's been a thought always that if you were married to a U.S. citizen, it was a surefire path to get a green card or citizenship for people that are undocumented. However, as part of the process, many people are required to leave the country if they did not enter with a visa and or make a legal entry. Alors, il y a un paquet de monde qui était étonné parce qu'ils n'ont pas de comprendre que l'homme marié avec un citoyen américain, que ou-même ou pas automatiquement gagner résidence pour vivre avec famille ou comme ça doit. Alors, ça vient faire que un paquet l'autre monde qui est là, qui vient comprendre la situation en pile dans nous-mêmes qui vivent pas ici. Et ça capable d'aider un paquet de familles pour rester ensemble sans que pas dépareiller. The problem has always been that you could go back to your home country while you waited for the green card to be processed. But as many people know, being able to go back to your own country is not always an option. And even being able to come back is not a guarantee. And it also used to mean that people would have to wait for a long period of time for the visa process to resolve. So, of course, many people didn't in the past have not wanted to risk that and haven't gone forward with that part of the process. Nous comprenons que aller la caille, nous, c'est toujours facile. Mais là, nous prenons le temps pour un visa, pour une interview. Nous ne connaissons pas combien de temps ça va prendre. Ça fait grand pile de familles qui sont capables de qualifier pour être capable de gagner résidence, bien que ça c'est toujours possible. Mais ils ne pas de prendre le risque pour aller dans le pays, pour aller résoudre ça, parce qu'ils ne connaissent pas combien de temps qu'ils vont faire d'ailleurs avant qu'ils soient capables de retourner par ici, de venir rejoindre la famille qui était derrière. I want to point out again, this has not been published in the Federal Registry, so we don't have any information on how and where and when we can begin this process. However, in the announcement, the president did mention that the new process would be eligible for undocumented spouses that have lived in this country for more than 10 years as of Tuesday, June 17th. Bien que vous pouvez publier ça dans le journal légal par ici qui fédéral registre pour venir une loi pour être capable de qui gens que vous pouvez gérer qui les a commencé à accepter l'application. Mais le président a dit que ça va permettre aux gens qui vivent dans le pays pendant 10 ans ou plus jusqu'à mardi, date que il fait nouvelle ça, ils tout capable de participer dans ça. You would also have to prove that you don't pose a threat to public safety or national security. That's true of anyone that's ever trying to get into this country through a green card or citizenship. Also, you would
again, have to be here 10 years as of June 17th and married to a U.S. citizen. They have not mentioned when they are going to publish the details and the eligibility and the application status, but they did say, quote unquote, it is going to happen in the near future. Alors, yo te dit dans nouvelle ça yo te annoncé ya. Faut t'a vécu ici pendant 10 ans ou plus et ou t'es marié avec un citoyen américain pendant période ça jusqu'à date que yo vinn faire déclaration ça. Bien que yo pas mettre détails qu'il est que y a commencé à accepter application qui genre de modification par gain dans application courante yo capable utiliser yo. Président te dit ça va arriver presque tout de suite. This is a big deal because we haven't been able to adjust status of our clients for probably going on about 20 years. So we've been unable to help so many people that are legally or that are living here, married, raising their family, but unable to get any kind of status because of the fact that you could not adjust your status here in the United States under those circumstances. Nous comprenons ça pour aider un paquet de familles parce que durant les derniers 20 ans que tout passé là, il y a un paquet de monde qui marié à citoyen américain qui est capable de bénéficier de une résidence, mais parce que les gens ont entré dans le pays, a pas permettre que soient capables de rester sous terre pour faire et pas de risquer de tourner la caille pour ça, un paquet de problèmes. Eh bien, Kounia, nous sommes capables de joindre aide et nous sommes capables d'aider en pile dans nous-mêmes qui clients nous déjà et l'autre est capable de venir. The president also announced that they're going to be doing some things to help with people under DACA, the Deferred Action for Childhood Arrivals. That has been going back and forth in court. They have still not come up with any solid situation, but they are claiming that there's over 500,000 DACA recipients, and they are going to do their best to try to facilitate some of those situations as well. Le président a ajouté pour les jeunes qui participent dans le DACA programme, eh bien, ils vont faire un gens pour capable aider, faciliter, pour capable résoudre les situations, pour capable venir résidence, pour capable des papiers nécessaires, pour capable fonctionner dans le pays sans qu'il y ait besoin de quelque sauter pendant pendant tout le temps ça. Ils estiment qu'il y a 500 000 là-dedans qui dans le pays. Now, interestingly enough, this comes 2 weeks after the Biden administration announced that it is going to ban immigrants who cross the U.S.-Mexican border unlawfully from receiving asylum. So they are being tough on one end, and I think they are trying to make some inroads on the other end of it as well. So, of course, if you have family members that are trying to cross at the border, that situation has definitely changed in the last couple of weeks. But again, now, for those of you that have been living here illegally and have not had an opportunity to gain your residency, if you're married to a U.S. citizen and you've been here more than 10 years, this announcement will be something that will help you. Alors, en même temps, 2 semaines auparavant, le président a passé règlement qui a limité les gens qui ont demandé asile politique sous frontière pour passer. Pour chercher, décourager nous pour nous pas continuer à faire ça. Comme ça, pour que nous capables d'utiliser l'autre moyen qui est en place sur pas genre ça, nous capables comprendre dans ça que nous se fait là avec nouvelle ça, yo fait 4 semaines pour monde qui déjà dans le pays yo ba une façon que yo même si yo marié avec un citoyen américain yo 10 ans ou plus et yo gen bon caractère moral pour que yo même yo capable résider sans qu'ils ne soient pas déplacés. With that said, the 2 other issues that people call me every day about, and we haven't heard much yet so far, the TPS for Haitians is set to expire on August 4th. We would have expected an extension by now, but as of today, there has been no announcement with regards to extending TPS. That could come any day, and it could come as late as before August 4th. I'm sure that doesn't help many of you out there that are worried about your work permit expiring and what have you, but it is what it is. There is no action so far on extending the TPS. L'autre nouvelle que nous gagnons, nous recevons en pile coup de téléphone, en pile dans nous-mêmes, cap mandé
il est que yo a fait extension pour TPS pour haïtiens yo. Malheureusement jusqu'à présent nous attendons nouvelle là, nous beaucoup connaît qui l'est, mais nous connaît TPS ça que nous gain kounya l'a fini le 3 août 2024 et gen paquet nan nous même qui déjà gen problème avec permis de conduire nous, qui gen problème avec travail. Nous espérer sous peu nous capable de recevoir une nouvelle, mais pour le moment pour qu'on gagne qui fait sous bon ça. And lastly, as many of you know, there's been this 2-year Biden parole that started about a year and a half ago, and there's still no updates as well with regards to what is going to happen when that program expires. I certainly do believe that they will find some solutions, especially with the TPS program. I don't think they're in a position to be able to ask everybody to leave, but as usual, they are taking their time in getting us a response. Et l'autre nouvelle encore que nous gagnons, puis le monde a demandé qui ça va passer ou qui ça va passer avec programme parole que aurait les Biden communément, mais qui c'est parole pour haïtiens capable rentrer ici clair ou gagne un monde qui pétitionne. Et bien comme nous connaissons programme ça c'est pour deux là et on pas expliquer tout qui ça va passer avec nous les deux ans ça arrivé, est-ce que vous pouvez participer dans l'autre programme ou non? Et bien on a toujours été porter information que nous connaissons ça pour. Obviously, a lot of this is politically motivated. Some of the articles are talking about the administration wanting to get this out and rolled out by the end of the summer. I am hopeful that would be the case. Obviously, we do have an election coming up in November, and both presidents have made it very clear that they have different opinions on how they are going to handle the immigration situation here in this country, which reminds me that if you are a U.S. citizen out there, any of my listeners who have gotten their citizenship, it is your duty, and I think your responsibility to your family and your community to make sure that you get registered to vote and that you vote. I don't tell you who to vote for, but I do tell you to look at the two candidates. They are very different, and to see what you think would be best for your community, for you and your family, and use your vote to make that decision. On m'entendait, nous pas jamais dire pour qui est-ce monde pour voter, mais pas une élection pour venir là en novembre. Eh bien, yo prévoit que le programme ça yo remet que yo commencé dans fin été ya. Donc nous avons souhaité ça fait et ou même qui va voter, toujours voter conscience, toujours voter pour monde qu'on veut. Quel que soit mon va voter pour l'IA, c'est pour aller voter parce que voir compter. President Biden did come out in his statement and is saying that he's doing these things because the Republican Party is refusing to do anything on immigration reform. We are essentially deadlocked for decades. So the president and his administration are taking these actions to, number one, secure the border. So as I said, they are implementing actions to bar immigrants from coming through the southern border unlawfully and receiving asylum. So those rules have changed dramatically. Alors, président Biden fait connaître que il prend une décision exécutive ça yo, c'est parce que monsieur républicain yo pas voulu arriver une entente avec monsieur démocrate yo pour yo capable faire une réforme qui vaut la peine pour affaires immigration, situation janvier pour en pile dans nous même dans pays ya. Comme ça, yo obligé à prendre des mesures yo même pour contrôler selon ça yo capable faire pour capable aider résoudre un pénal problème yo sans que yo tout pas fin résoudre net. They are also going to be deploying a record number of enforcement personnel to the border. They're going to be doing a lot more to try to secure the not let drugs and fentanyl come in. This is all part of President Biden's belief that the border needs to be secure. So again, there are going to be tightening of the border, and these are the actions that were taken 2 weeks ago. Alors, président, livre prend mettez des mesures en place pour sécuriser frontières la Kaili de manière pour monde pas traverser Jean Rovelé pour drogue toute qualité mauvais bagaille pas venir tomber dans pays ya et on pensait toute mesure ça que a prend là c'est dans direction ça que vous voulez arriver avec yo. But again, as part of this whole announcement, the president did indicate that it is also time for us to begin
to bring peace and stability to Americans that have been living here in this mixed status. We have so many families that are out there that are mixed status, where we have possibly one parent is a citizen and the children are not citizens, or the spouse isn't a citizen, and they are living in this craziness. And part of this plan is to try to keep American families together. Alors, président fait connaître que vu décision ça qu'elle prend, c'est pour sécuriser famille, hein, parce que il y a un pile insécurité dans pile famille, citoyens américains, un côté papa c'est citoyen, madame non pas légal, si moun yo illégal, tout ça pour capable raffermir et kembe famille yo ensemble et bailler sécurité à moun qui vivent dans pays ya. Pour eux-mêmes, ils pas soucieux toute la journée avec paquet de problèmes ça que yo gagne là. So just to recap before we go on, this program is for spouses and children to apply for permanent residency if they have been eligible, been here more than 10 years as of June 17th, and married to a U.S. citizen. Obviously, this is going to help promote family unity, but it's also going to help our economy by providing benefits to the country, helping all of us, because now these people will be able to eligibly work, pay taxes, and do what they need to do. Alors, ça, c'est une façon pour que yo capable bailler certaines mesures de sécurité à monde qui a vécu pendant 10, 15, 20 ans dans le pays, qui pas jamais capable de résoudre ou régulariser la situation immigration dans le pays. Comme ça, pour que yo même yo capable de gagner pour l'esprit, pour yo capable de grandir famille et pour yo capable de rester pied ferme et solide dans le pays. And I thought this statistic was pretty incredible. To be eligible again, you would have had to have been here for more than 10 years as of June 17th and resided in the United States for 10 years or more and legally married to a U.S. citizen while satisfying some other requirements that immigration has. And they are saying that on average, the people that this is going to help may be around the people that it's going to help have been here on average around 23 years living here illegally under these circumstances. Alors, si nous résumé ça, président dit, il a permettre toute famille, mari ou madame citoyen américain, avec petite que yo fait, que yo gagne, qui gagne moins que 21 ans, il a permettre yo capable ajuster statut dans le pays, pour que yo pas déplacer quitter lui et faut que yo même yo gagne un bon caractère moral et en plus de ça y a capable résider sans que yo pas quitter pays. They did give a little bit more details. Again, we don't have the rules, we don't have the dates, there is nothing published yet. We're hoping that'll happen in the next month or so, but they did say that you will have 3 years to file your application and apply for permanent residency. This will be allowed on a case-by-case basis. Obviously, immigration will have to review the application to see the validity and the eligibility. But during that time, the family will be able to remain in the United States and eligible to work with a work authorization for up to 3 years. And this will apply to all of those that are eligible. Alors, yo ajouté quelques autres détails toujours. Moun sa yo, majorité yo gade qui a vivre illégal comme ça dans le pays, qui soit marié ou citoyen américain, gen moun qui gen jusqu'à 25 ans ou 23 ans ou plus dans le pays comme ça. Il faut qu'à partir de mardi que yo prend décision ça, au minimum de 10 ans pour vivre dans le pays, pour déjà marié avec le citoyen américain à partir de jour ça, si ça c'est le cas, ou même on qualifier la donne, et au programme ça va dérouler sur une période de 3 ans pour que tout bagage ça soit capable de régulariser pour. Now, they didn't come up with too much information about the DACA recipients, but it does appear that those who have earned a degree at an accredited U.S. institution of higher learning, a college of some sort, and who've received an offer for employment by a U.S. employer in the field related to their degree may be able to find a path that way. They did not, again, we don't have exactly the rules, but that does appear to be what's on the table. Alors, pour le programme DACA lui-même,
Eh bien, si ou même ou c'est yon nan ti moun sa yo qui vini dans pays a ko qualifié comme Dakar récipient et pour aller dans collège ou graduer dans high school, eh bien, yo pas bay trop détail qui j'en ko faire ça, mais nan fil ko gagne diplôme pour liya, sous une compagnie américaine offre travail, eh bien, yo a facilité chemin pour capable venir capable travailler normalement et résider sous base ça avec détail que puis devant yo pral déclarer ça yo. Soit avocat qui comprennent la culture haïtienne, non? C'est clair, on choisit un monde qui peut représenter dans le domaine légal. Cabinet avocat Jonathan Kane avec France Vital, des réputations solides, l'a occupé les affaires immigration, divorce, Charles Support, avec tout cas légal. Des tout faire accident machine ou sinon accident travail, maître Jonathan Kane avec maître Franz Vital, des capacités pour aider. Il travaille dur pour faire joindre compensation que dommage, il fait souvent mérité. Il tellement prend cas au sérieux que il faut connaître si il pas joindre l'argent pour, il même tout il pas toucher. Qui donc il obligé de travailler pour qu'à faut toucher et tant qu'on toucher plus, c'est qu'on sait à toucher tout. Pas d'accident qui est trop petit, mais relais connu, quel que soit accident gagnant, maître Kane ou soit maître Vital, deux offices pour servir. Braod, 6190, Nord-Ouest, 11e Street, dans Sunrise, téléphone 954 723 51 23, dans North Miami Beach, 162 10, Nord-Est, 11e Côte, téléphone 305 545 51 23. Expérience à connaissance ou avocat qui comprennent la culture haïtienne, non? C'est clair, on choisit un monde qui peut représenter dans le domaine légal. Cabinet avocat Jonathan Kane avec France Vital, des réputations solides, l'a occupé les affaires immigration, divorce, Charles Support, avec tout cas légal. Des tout faire accident machine ou sinon accident travail, maître Jonathan Kane avec maître Franz Vital, des capacités pour aider. Il travaille dur pour faire joindre compensation que dommage, il fait souvent mérité. Il tellement prend cas au sérieux que il faut connaître si il pas joindre l'argent pour, il même tout il pas toucher. Qui donc il obligé de travailler pour qu'à faut toucher et tant qu'on toucher plus, c'est qu'on sait à toucher tout. Pas d'accident qui est trop petit, mais relais connu, quel que soit accident gagnant, maître Kane ou soit maître Vital, deux offices pour servir. Braod, 6190, Nord-Ouest, 11e Street, dans Sunrise, téléphone 954 723 51 23, dans North Miami Beach, 162 10, Nord-Est, 11e Côte, téléphone 305 545 51 23. Okay, we are back to what you need to know about the law. I'm reminding you, we give a free consultation at Kane and Vital, and that's pretty easy. That means if you have a legal question or a legal problem, you can call us anytime at 954-523-5123 or 305-545-5123. I do ask, if we're unavailable, please leave your name and your telephone number, and we'll call you back as soon as we can. Alors, nous tournons avec tout ça supposé qu'on est sous affaire la loi, qui est un programme légal qui apparaît pendant presque 30 ans. Et chaque matin, nous venons parler avec nous concernant tout ça. Nous connaît, nous quitter consultation nous toujours gratuite pendant tout le temps ça. Nous mettons facile pour contacter avocat, quel que soit le problème qu'on a gagné. Nous les 34 523 51 23. On 305 545 51 23. Now, of course, I will keep you updated of any changes that come along. That's why we're here every week, to give you good information that I think you need. So just stay tuned, and as soon as we hear something, you will know about it, and we will certainly keep you informed as best we can throughout the process. Alors, nous invitons à continuer les bureaux pour toute information qu'on a besoin sur toutes les affaires immigration, y inclut par ça que le président Biden a annoncé. Nous sommes très familiers avec toute information et nous sommes toujours au courant, et nous là pour répondre à toutes questions légales qu'on a gagnées, et même là où tu as besoin de faire une consultation pour qui côté là-dedans, nous disposer et consultation gratuite, et nous là 24 sur 24 pour. We're going to switch gears a little bit. I always find topics during the week, usually from people that call the office asking questions, or typically if I get a new client of a case that we haven't had in a while, or a little distinct that I haven't talked about in a while, I always want to remind the community about that. And we come on this show, again, I tell you, I come on this show not to teach you how to be a lawyer, not to try to educate you to represent yourself, but more importantly, to just point out the different
types of issues that are out there to point out the types of cases that you may come across in your life. And this one today is one of those types of cases. Alors, dans le programme ça que nous présentons chaque pour ça, c'est pas un programme qui est là pour faire nous-mêmes nous tourner, venir avocat pour peut-être pas nous, pour nous gérer affaire nous pour compte nous. C'est un programme qui est là pour aider nous comprendre la situation yo, et nous-mêmes tout, les nous avons questions, nous avons bagages, nous connaissons qui côté que nous capables de joindre bonne information sur yo. Comme ça, avocat est capable de faire ça, faire plus bien, qui c'est protéger nous, défendre l'intérêt nous comme ça doit, et que nous-mêmes nous capables de concentrer nous dans l'autre bagaille, mais là, il y a un problème légal là-bas, parce que nous capables de résoudre tout ça pour vous. Yesterday, I had the pleasure of meeting a new client who was assaulted and robbed at a facility. And of course, she was injured. The assailant, the criminal, hit her over the head with his pistol. She was not shot, but she sustained some serious injuries. She had to go to the hospital and now is dealing with a head injury and some other related injuries. Alors récemment, nous avons un nouveau client qui était victime de un assault. Côté que un volé à exam te frappé dans la tête, fait perdre connaissance, les chefs des affaires, lui volé. Bien heureusement, il n'est pas mort. Donc, il y a là, il est là pour recevoir soin, il est allé à l'hôpital, etc. Now, of course, it's easy to know that if she wants to sue the criminal for beating her up and robbing her of her money, she would certainly have a case for what we call an intentional tort. He intentionally beat her over the head with a gun, and he would certainly be responsible, and you certainly would always have a right to sue a criminal for causing you injuries. Naturellement, moun sa li gen un droit pour assigner un criminel ça qui fait acte malhonnête ça sous lui, voler l'argent, battre lui et faire tout ça. The problem is, as you would imagine, if you're assaulted by a criminal, not many people are going to want to sue a criminal to get paid back. Most of the time, these criminals wouldn't have anything to pay you back. But there are cases called negligent security cases, and that is when occurs when a business owner in the state doesn't take reasonable precautions to safeguard their clients or customers or guests at their facility. Alors, criminel ça, la majorité de pas gain 5 cob, yo pauvre, peut-être ça qui fait tomber dans la criminalité comme ça. Et c'est très difficile pour nous d'avoir un avocat à chercher à signer un criminel ça pour joindre des dommagements pour nous-mêmes. Cependant, là, une compagnie, un business, ils ont une responsabilité, un devoir pour le bail sécurité côté que le patron a venu pour un service dans même. Now, these cases have become really difficult. They changed the law last year, so I would tell you that a lot of them are going to be more difficult to present. However, I bring it up because if this happened to you or a loved one, you absolutely should call my office or call some lawyer's office to see if you have a case. Typical places that we see a negligent security situation are rental apartments or hotels or motels, or retail stores or gas stations typically are common. If you become a victim in these types of properties, the owner may be liable. Alors, si on même ne va pas traiter ça, ta victime un genre de situation pareil, côté que ou elle prend un service, ou elle achète un bagage un côté, et dans le business ça, et bien sécurité que vous gagnez pour bail à moun qui vient patronner côté ça, il pas adéquat, cause va ka bon vinn faire mauvais actes sur nous-mêmes. Eh bien, nous encourager ou les bureaux, M. Jonathan Kane, li capable aider résoudre situation ça. A good example where a property owner may be held responsible would be if you were having dinner at a late night dinner restaurant, and when you leave the restaurant, you are assaulted and robbed in the parking lot by a perpetrator who was hiding in the dark. As it turns out, there was no lighting in the parking lot. The lights were broken. They never fixed the lights. And sometimes in those cases, if we could prove that if the area was properly lit, maybe it could have prevented the
incident. So the negligence is not having it properly lit in the parking lot, which would allow one of their patrons, one of the restaurant people, to get mugged or robbed. Mais il y a un exemple dans genre de situation capable d'arriver, nous capable à dîner dans un restaurant tard. Et puis là nous fini, nous pour aller dans parking pour aller pour machine nous et pour vacabon te cacher en bas bouche studio. Soit pas de lumière assez, ou lumière ou te gagne quelques problèmes, yo pas de marché que mettre tes business ça pas de gérer situation ça, que si tu gagne assez de clarté, peut-être ça va pas t'arriver. Eh bien, dans ce sens-là, la compagnie ça est capable responsable de ça que vacabon ça vient faire. A lot of times it can do also with not having security cameras. If you're in a rental hotel apartment or a hotel and something happens in your apartment or in the parking lot, and we can show that they did not have ample security to protect their patrons, that can be an issue. And believe it or not, I had a case where a business had employed a security guard. And we thought there wouldn't be a case, but when we dug into it a little more, we found out that the security guard they hired had already been arrested several times, had a criminal past, and was part of the problem to begin with. So the negligence in that case, even though they had a security guard, they were negligent in hiring and retaining a security guard that was causing worse problems than if he had not been there. Alors, en pile fois, il y a des cas nous qu'on pense peut-être que capable de faire un cas avec lui, dans yon côté te gagne un sécurité garde qui t'a fait patrouille. Mais là, nous t'es allé en profondeur, nous t'es dit ouais que sécurité garde ça son il y a un mauvais acte qui est attaché sous de lui. Il te fait pas de problème agressif qui t'est arrivé à mon ça yo. Comme ça, la compagnie est toujours responsable parce que le pas de gain prend bonne décision de ta employé sécurité garde ça. Again, these cases have gotten a lot more difficult, and I don't want to get into the intricacies, but I just want to point out types of reasons that you can sue a hotel, for example, or an apartment building, or any of these types of establishments. One is lack of surveillance camera. The absence of these cameras can lead to lawsuits because when the hotel or establishment fails to install these in crucial areas such as the lobby and parking lots, it leads to people it being unmonitored and gives criminals an opportunity to rob or hurt somebody. Alors, en pile fois, nous va voir dans détail qui j'en tout cas ça résout ça c'est travail pas nous. Cependant, en pile facilité ça si vous pas gagner surveillance, caméra surveillance, soit dans lobby, dans parking lot là, et bien criminel ça été et yo vaquer à actions sans que va gagner rien pour yo pain. Et moun qui fréquente côté ça yo la guerre sans aucune sécurité vraiment. I would say another very common is insufficient lighting. So if there's poor lighting in the area of the parking lot or the stairway or the hotel's exterior, this can create hazardous conditions and foster criminal activity because when people know that there's no lighting or no cameras watching, they're going to be more likely to attempt a robbery or injure a guest. En pile fois, les bagages assez éclatés dans un business, ok, gen pile pied bois et puis bagage lumière pour éclairer tout côté yo. En pile fois, c'est qu'on y a attirance que lié pour moun qui besoin de faire mauvais acte parce que yo couvri par l'obscurité. Eh bien, un business qui pas éclairer côté ya, on bagage arrivé où, eh bien, yo très capable responsable de ça parce que yo pas prévoir pour te faire assez de clarté côté ya. We had a case many years ago dealing with the faulty lock and security system. The lock was not working, was broken in a hotel that my client was staying at, and someone was able to compromise the room, and bad things did happen. So faulty locks is another negligent security situation. And as I mentioned before, there can also be negligent hiring. If you hire a security guard or an employee without conducting the proper background checks and they result in an assault or other harmful action by those employees, that could make the hotel liable. Again, negligent security, but really in that case, negligent hiring. But again, it's their job to make sure they take reasonable steps to make sure you are safe in their hotel, apartment, or other establishment. Alors, pile fois, tout capable dans l'autre cas, contre l'autre, dans côté, des fois,
barrière ou pas gagner lock la crasé ou pas ranger ou porte yo lock yo pas bon ou capable et ouvrir à facilité et bien si que ou victime dans ce sens ça et bien on capable mener un cas contre mettre business ça parce que il pas sécurisé côté ça doit faire ou si l'employé et des sécurité gardes qui gagnent un mauvais background, yo pas de background check pour déterminer criminalité que yo gagne qui a à eux-mêmes, eh bien ça tout capable un cas de négligence de la part de eux-mêmes. A lot of times too, and this is the case that I got yesterday, they have safety measures in place. They have good safety measures in place, but they're non-functioning or they're not being managed appropriately. The case that I took yesterday, they had an access gate where people could only access the parking lot with a code, and the gate opened, the person gets in, the gate closes, so nobody can follow them or do anything like that. In this particular case, the gate was not working. So when my client went in to go into the parking lot to access the building, the gate should have closed, but instead, the person was able to follow her in, and when she exited the building, they were able to rob her and beat her with the gun, and they were able to exit the building because the gate wasn't working. Had the gate worked, as that person entered, the gate should have closed, and he would have been locked in the parking lot and been arrested. Alors, l'autre cas que nous gagnons, c'est côté que sécurité, le gagné, cependant, il y a une malfonction là-dedans, des gates, ou besoin d'un code, ou key card pour rentrer. Lorsqu'il rentre, il est supposé fermer pour pas permettre l'autre monde capable de rentrer derrière. Mais dans le cas client, ça, monde n'a pas capable de rentrer, gate l'arrêté ouvrir, il pas fermé, jusqu'à ce qu'il a sorti de mon il bat, il vole à faire, et il sorti dehors comme si de rien n'était. Now, again, these are not easy cases, and that's why I tell you, if you run into one of these situations, the best thing to do is call and let us take a look at it, let us evaluate it, make sure you're not missing anything, and you can do that anytime. That free consultation always available to you, 954-523-5123 or 305-545-5123. We've been doing this together for over 30 years, and we continue to give that free consultation because I think that knowledge and information to this community is invaluable. The more you know, the better decisions you can make for you and your family. Alors, nous portons information, ça, exemple, ça, c'est pour capable aider ou même dans la communauté, pour capable faire attention dans une localité, un bagage quelconque. Et si un bagage est arrivé en début de tout effort qu'on fait, eh bien, on est capable de contacter nous 24/24 et nous appelons là pour vous jusqu'à ce que nous résoudons tout bagage. C'est clair, on choisit un monde qui peut représenter dans le domaine légal. Cabinet avocat Jonathan Kane avec Franz Vital, des réputations solides, l'a occupé les affaires immigration, divorce, Charles Support, avec tout cas légal. Des pour faire accident machine ou sinon accident travail, maître Jonathan Kane avec maître Franz Vital, des capacités pour aider. Il travaille dur pour faire jouer une compensation que dommage, il fait souvent mérité. Il tellement prend cas au sérieux que faut qu'on est, si on pas joindre l'argent pour, il même tout il pas toucher. Qui donc il obligé de travailler pour qu'à faut toucher et tant qu'on toucher plus, c'est qu'on sait à toucher tout. Pas d'accident qui est trop petit, mais relais connu, quel que soit accident gagnant, maître Kane ou soit maître Vital, deux offices pour servir. Braud, 6190 Nord-Ouest 11e Street, dans Sunrise, téléphone 954-723-7123, dans North Miami Beach, 16210 Nord-Est 11e Côte, téléphone 305-545-5123. Expérience à connaissance ou avocat qui comprennent la culture haïtienne, non? C'est clair, on choisit un monde qui peut représenter dans le domaine légal. Cabinet avocat Jonathan Kane avec Franz Vital, des réputations solides, l'a occupé les affaires immigration, divorce, Charles Support, avec tout cas légal. Des pour faire accident machine ou sinon accident travail, maître Jonathan Kane avec maître Franz Vital, des capacités pour aider. Il travaille dur pour faire jouer une compensation que dommage, il fait souvent mérité. Il tellement prend cas au sérieux que faut qu'on est, si on pas joindre l'argent pour, il même tout il pas toucher.
qui donc sont obligés de travailler, pour qu'à fort toucher, et tant pour toucher plus, c'est qu'on sait à toucher tout. Pas d'accident qui est trop petit, mais relais connu, quel que soit accident gagnant, maître Kane ou soit maître Vital, deux offices pour servir. Braod, 6190, Nord-Ouest, 11e Street, dans Sunrise, téléphone 954 723 51 23, dans North Miami Beach, 162 10, Nord-Est, 11e Côte, téléphone 305 545 51 23. Okay, we are back to what you need to know about the law. I do want to remind you, one, of course, we give a free consultation, which means if you have a legal problem, if you have a concern, you can call us and it's a free consultation. That's number one. Number two, if you have an accident, if you have an injury and you can't make it to our office since COVID, we've been able to do a lot of great things for our clients. We can meet you over the phone. We can deal with it via Zoom. And of course, like we have done for the last 30 plus years, if you need us to, we'll come to your house, come to your hospital bed, come to your work. If you need to meet us in person, we'll do whatever we can to make it easy for you, make ourselves available to you so we can do everything we can to help you out. On a nous rappelé tout le monde qui a écouté information ça de cabinet Kenen Vital, comme nous avons fait pendant plus que 30 ans, nous mettons tout bagage facile pour nous-mêmes. Nous sommes capables de rencontrer avec vous dans le téléphone, nous sommes capables de faire Zoom, nous sommes capables de voir papier sur le téléphone ou sur le programme pour signer. Et si vous avez besoin de nous en personne, nous sommes capables de rencontrer avec vous la caille, nous sommes capables de venir dans l'hôpital. Quel que soit, nous sommes capables de venir dans le bureau. Nous les bureaux pour tout problème légal que nous gagnons et nous connaissons avocats très dévoués dans le service qui nous. So how do we prove one of these negligent security cases? It's going to be like any other negligence case that we always talk about. And that's first, we're going to have to show that you must prove that there was, that the owner failed to adequately protect its clients or renters or guests from harm or risk. Là, nous avons un genre de cas, côté que vous-même ou victime de négligence, un job ou un service côté qu'on le prend, eh bien, nous sommes capables de jouer un avocat et lui-même est capable de gérer la question. Then we're going to have to prove that the defendant did not establish a safety standards that were provided for in the law. The law does have a list of standards now that are required, and if the business owner follows those standards, it does make the case very difficult. I don't want to get into that too much, but again, they're tough cases, but there are cases that are good. I just met with someone yesterday. So first, we're going to have to prove that the owner failed to protect its clients and renters, prove that the defendant wasn't acting to the standards of the law. And then you have to prove you suffered an injury or a loss as a result of the negligence. That's true of every case. Remember, we always have to have damages. So how were you hurt physically as a result of the assault or negligent security action? Alors, dans la représentation que l'avocat a fait, l'avocat est capable de chercher, établir que côté ça qui était supposé ban non côté qui gagne sécurité, eh bien, il a été failli dans la responsabilité ça, soit parce que n'ont pas gagné des mesures en place pour déterrer les gens pas capable de faire ça. Et si ça a arrivé, nous-mêmes qui gens que ça a impacté nous, qui gens de dommages que nous subis, et qui genre de plan de rétablissement qui gagne pour nous dans le cas ça. To really make the case even better, a lot of times we're going to have to show evidence that the defendant failed to properly secure the area. We'll take photos of the lack of the lighting, or of if it's shaded, or if there's lights are covered by trees. We'll take pictures of all of that information so we have it. The other thing we're going to do is and this is very important, we're going to do what we call a crime grid for the area. Typically, we'll go back 5 years to be able to see if there was criminal activity in the past at that location. Alors, dans le service que l'avocat, on y a toute une gamme de bagages que l'a fait pendant que nous-mêmes l'avons occupé recevoir soins nécessaires pour capable rétablir nous. Il a fait un inventaire pour connaître dans zone ça combien crimes qui fait là-dedans dans genre de crimes ça durant les derniers 5 ans dans même zone ça
ou dans zone avoisinante qui près de lui-même. Comme ça, puis capable voir si c'est un bagage progressé qui vient plus mal et les que compagnie ça lui-même il pas mettre des mesures en place pour sauvegarder ou sécuriser patron monde qui a bien pour service ou qui a bien acheté dans business quelqu'un. This criminal search is very important because one of the things that we have to show not only was there negligent security, they didn't have proper lighting, they didn't have proper cameras or what have you, but we also have to prove that the defendant knew or should have known that the area had criminal activity and that they should have done something to protect people. So when we get the reports of other incidents, other crimes that occurred on the property or within the vicinity, we're going to use that to show that the negligence was known, that they knew they needed extra security, special security, and didn't do anything about it. The more crimes we find on the premises or in the vicinity, the stronger the case is to show that the owner did not do enough to protect its guests. Alors là, nous faisons recherche ça comme ça pour nous déterminer qui genre de crime qui fait dans la zone durant les derniers 5 ans. Au fur et à mesure que nous recevons les reports, nous sommes capables de voir que si la compagnie ça a supposé qu'on est dans une zone côté business liée à son zone qui n'a pas de sécurité là-dedans, ou en plus d'actes qu'on arrive là, et que yo même été de mettre des mesures en place pour sécuriser le business là, et qui pour protéger les gens qui a besoin de service dans le business par eux. Otherwise, if you have injuries like this case I took yesterday, my client is going to have medical bills. So we're going to have to get all of the emergency room bills, the emergency room records, any doctor bills, and we're going to present all of those charges as part of our demand, showing that she has specials, medical specials, and is going to owe thousands of dollars in hospital bills. Le client ça que nous fait prendre en cas ça, il peut gagner un pile soins médicaux que le peut bien recevoir, et bill que le gagne pour urgence et l'autre qualité de service que le peut recevoir. Ça peut avoir une raison, une image de ça que Zach a fait, écoutez. You're also, like in any car accident or any kind of accident whatsoever, you're going to be entitled to make a claim for any lost wages, either current or possible future lost wages. If you suffered a long-term injury due to the crime, that will be compensable under a negligent security lawsuit. Alors, tant que tout l'autre cas de fait, eh bien, moun qui en faute là, qui négligent, qui cause dommage ça, eh bien, la gagne certaines responsabilités envers moun ça, qui victime ça, qui vient subir parce que ou même ou pas mettre des mesures nécessaires en place pour sécuriser moun ça. Just like a car accident where you might have some car damage, in a negligent security case, you may have personal property damage. Things might have been ruined in the crime. Maybe they messed up your camera or your glasses or a laptop or your mobile device. You would also be able to make a claim for the personal property that was damaged or needs to be repaired or replaced as a result of the crime. Alors, le résultat de crime ça, même j'ai une réparation qui pour faire pour bagay personnel, mais sous gen bagay qui santé bien subi et une conséquence qui crasé parce que moun sa li et caso frappo dans ça. Tout bagay ça va entrer en considération. And you're also going to be entitled to pain and suffering. Like any other negligence case, you're entitled to request for compensation for pain and suffering, emotional distress, anxiety, and mental injuries that you might have from being robbed and having that incident occur. Comme n'importe tout cas de négligence, ou bien pour capable recevoir des dommagements pour peine, pour souffrance, ou pour situation ça qui vient mettre ou peut-être qu'on y a là ou marcher ou tout le temps. Il y a bien pour des dommagements pour bagay ça. Listen, I'm going to end by telling you these cases have become very difficult under the new law. I have met with a few people, and those cases have become more difficult. However, if you've been a victim of a negligent security claim, if you know someone or have a family member that was hurt in a criminal activity, in a criminal setting, and it was in a public place, you should know that you and they may have rights under Florida law.
ou même qui a pouté matin, hein, avant nous conclure, si vous c'est un monde qui est victime de un bagage comme ça, ou un femme ou un amour qu'on est qui victime de ça, et qui besoin d'aide pour aider à résoudre ou gérer problème non, la gueule va mettre Ken mettre vital, les bureaux, prend consultation gratuite, n'a soit vinn côté ou capable vinn côté nous, on capable gérer ça dans Zoom, en toute qualité façon pour nous bon service nécessaire adéquat aux besoins. And as I tell you all the time, just because you call for a consultation, just because you call to see if you have a case or if I can help, that doesn't mean you have to hire the law office. Doesn't mean you're hiring me. And by the way, it doesn't mean you pay me anything. What it means is you're getting yourself informed, you're getting information so you can make good decisions about your case, about your life, and your family's life. Lors les avocats, lors prend consultation dans meni gratuite ou exposer le problème, il fait analyse, il parle avec vous. Et puis on pas gain obligation parce qu'elle fait tout ça gratuite et on pas gain 5 pour payer pour employer. Mais là besoin bon résultat dans un dossier ou besoin avocat qui toujours là pour vous 24/24. Eh bien pensez à mettre Jonathan Ken, à mettre Vital, les bureaux à qui là pendant 30 ans qu'a bail service dans la communauté pour toute qualité bagaille. I will make you one promise that I've always made to my community and to my clients, and that is if a case isn't going to be good for a client, if the case isn't good for you, my client, then in the end, it's not going to be good for me and my office. We are a team, and it is my goal always to do what's best for my clients. But again, every case is different. Every client is different. Every client's situation is different, and it is our job to go through all of that stuff, give you the information you need so you can make your own decision what's going to be best for you and your family. Là, nous, les cabinets Ken Vital, eh bien, bio, ça, c'est pour où il y a travail. Tout ça qui fait, si cas n'est pas bon pour vous, pas bon pour bio. Et si c'est pas un cas qui peut le faire du bien, bio a pas prendre, et bio a pas faire rien là-dedans. Tout bagay qui peut bénéficier, tout bagay qui peut aider à gérer question en gens ça doyer, eh bien, cabinet Ken Vital, yo dévoué et a ba toute attention yo, parce que nous comprenons chaque client est différent, chaque cas est différent et chaque problème a une solution pareille. I remind you again, we give a free consultation. So if you have a legal problem, if you get involved in a work accident, a car accident, have somebody, a criminal action like a negligent security action, medical malpractice, you name it, give us a call. We'll give you good, honest advice, treat you like family because that's what we've done for the last 30 years and that's what we're going to continue to do. I want to wish you a wonderful weekend. God bless and bon fin semaine. Nous remercions nous tous qui t'a écouté le programme ça matin avec nous. Nous encourageons nous tous, continuer le cabinet Ken Vital dans 954 523 51 23, ou dans 305 545 51 23. Et nous dit tout le monde merci, passez une bonne fin de semaine et que la grâce de Dieu a. C'est clair, on choisit un monde qui peut représenter dans le domaine légal. Cabinet avocat Jonathan Ken avec Franz Vital, des réputations solides. Divorce, child support, avec tout cas légal. Et pour faire accident machine ou sinon accident travail, maître Jonathan Ken avec maître Franz Vital, des capacités pour aider. Il travaille dur pour faire jouer une compensation que dommage, il fait souvent mérité. Il tellement prend cas au sérieux que faut qu'on ait, si on pas joindre l'argent pour, il même tout, il pas toucher. Qui donc, il est obligé de travailler, puis il faut toucher, et tant qu'on touche plus, c'est qu'on sait à toucher tout. Pas d'un accident qui est trop petit, mais relais connu, quel que soit accident gagnant, maître Ken ou soit maître Vital, deux offices pour servir. Braod, 6190, Nord-Ouest, 11e Street, dans Sunrise, téléphone 954 723 51 23, dans North Miami Beach, 16210, Nord-Est, 11e Côte, téléphone 305 545 51 23. Sa connaissance ou avocat qui comprennent culture haïtienne, non? C'est clair, on choisit un monde qui peut représenter dans le domaine légal. Cabinet avocat Jonathan Ken avec Franz Vital, des réputations solides, occuper les affaires immigration, divorce, child support, avec tout cas légal.
Des pour faire un accident machine ou sinon accident travail, maître Jonathan Kane avec maître Franz Vital, des capacités pour aider. Il travaille dur pour faire joindre compensation que dommage, il fait souvent mérité. Il tellement prend cas au sérieux que il faut qu'on ait, si il pas joindre l'argent pour, il même tout, il pas toucher. Qui donc, il est obligé de travailler pour qu'à faut toucher et tant qu'on touche plus, c'est qu'on sait à toucher tout. Pas d'un accident qui est trop petit, mais relais connu, quel que soit accident gagnant, maître Kane ou soit maître Vital, deux offices pour servir. Brahod, 6190, Nord-Ouest, 11e Street, dans Sunrise, téléphone 954 723 51 23, dans North Miami Beach, 162 10, Nord-Est, 11e côte, téléphone 305 545 51 23.